Nonninas.table, Cofion and Sistering, and good morning, Janet, with help me in translation. Hello, good Buenos morning, Janet. días. Today, the topic is around the young woman. In the first question is, what will be the main problems that young women have according to your experience? El día de hoy vamos a hablar sobre las jóvenes, las mujeres jóvenes, y según tu experiencia, ¿cuáles son las principales mujeres que las jovencitas tienen? I think some of the main problems that we see from a lot of young women are sometimes either the overload of familial responsibility, and sometimes these young women are also estranged from family. So we're seeing young women either being a sole provider or sole caregiver, or doing a lot of the work for their homes themselves. And alternatively, some women are very isolated and don't actually have a lot of family that they can rely on or that they are connected with. That makes things exponentially more difficult if someone is trying to, for example, pursue some type of employment or going back to school, or even just finding, safe, secure, stable housing. Being isolated and either having so much responsibility on them or not having any support. Am, Uno de los problemas que nosotras vemos en relación a las jóvenes, a las mujeres que son jóvenes, es que tienen una sobrecarga de responsabilidad familiar y también tienen ese alejamiento de la familia. Generalmente no están en buenas relaciones con el resto de su familia. La mayoría de los casos son los únicos proveedores que van a traer el dinero, el pan, como quien dice, y también son las encargadas de hacer todos los cuidados y todos los deberes del hogar por sí mismas. Se encuentran muy aisladas y exponencialmente esto les hace difícil conseguir un buen trabajo o poder volver a la escuela para tener una mejor educación o encontrar una vivienda estable. O sea que se sienten aisladas, con demasiadas obligaciones y sin apoyo. Are the main problems faced by young women arriving in Canada? A lot of challenges that I see with young women arriving in Canada are the isolation. Is the isolation? So young women are coming, often leaving their children back home, or family back home, and this isn't, of course, this is a gender diverse issue, but there's also the challenge of finding employment, meeting with a lot of young women who are trying to find some type of work program or school program. These are educated professionals from back home. And unfortunately, we don't have a comprehensive assessment where they might be able to gain equivalency in their field of study from back home, but that doesn't translate to finding employment, meaningful employment in their industry here. Additionally, housing. It's terrible. Briefly talking about it earlier, it's impossible to find affordable housing for somebody who might be here on a work visa, somebody who might be here as an asylum seeker or refugee claimant, and trying to find affordable housing. Particularly this province doesn't make that easy for anyone, whether you've lived here all your life or you've been here for 6 months. Los principales problemas, retos que encuentran las mujeres jóvenes que recién llegan a Canadá, como les dije anteriormente, es el aislamiento. Muchas son madres jóvenes y tienen que dejar a sus hijos en sus países de origen. La otra cuestión que no necesariamente tiene que ver con el género de ser mujer es encontrar trabajo.
Para las mujeres, tratar de encontrar un buen trabajo que tenga una remuneración significativa es un desafío. En su país, ellos son profesionales, pero cuando vienen aquí no hay una equivalencia, no hay un sistema de equivalencia que les permita encontrar un trabajo comparable y que les dé un empleo significativo dentro de su industria. El otro aspecto es la vivienda. Es prácticamente imposible encontrar vivienda asequible, si uno viene como trabajador temporal o inclusive como refugiado. Aquí la situación para los que viven aquí de manera regular ya es un reto, y para los que recién llegas eso es muchísimo más difícil. What leads young women to mental health problems and drug use? Sorry, Janet, do you want to translate the question before I respond? ¿Cuáles son, seguro, gracias. ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué es lo que conduce a que las jóvenes tengan uso de drogas, o qué es lo que les ocasiona problemas de salud mental? There are numerous factors that go into anyone experiencing mental health or drug use challenges. What we see, what I've seen in my work, and I think what some other practitioners have seen in the field, is there is quite a bit of trauma. There's quite a bit of family challenges from the quote unquote nuclear family, from their immediate family. Difficulties with maybe a lack of access to resources or supports when they were growing up, family estrangement. This could be also ranging all types of abuse that we've seen women experience. So there's many things that go into anyone, but young women experiencing mental health and drug use challenges is often what we see. That's the underlying that is a lot of trauma. Una de las principales cosas que llevan a las mujeres jóvenes a tener problemas de salud mental y al consumo de drogas es el trauma. El trauma de estar alejados a veces de la familia, del núcleo, de la familia nuclear, ¿no? Es la falta, a lo mejor han crecido con una falta de recursos, han tenido pobreza y han sufrido abuso. Y muchas de las cosas que las afectan de manera personal en general es precisamente eso, ¿no? El trauma y el abuso que ellas han sufrido por ser mujeres. Could you tell us about some programs that young women can access if they need help? ¿Consideras qué programas hay para la ayuda de las mujeres si es que necesitan ayuda? So I guess very specifically for Toronto, of course, if there's anybody who might think that they may need like medical intervention, whether it is for mental health or substance use issues, understanding that some people experience a lot of trauma through the medical care system if they've accessed it previously for mental health or substance use challenges. You can always walk into a hospital if you go into the emergency room. You speak to CAMH, you speak to anywhere like with the University Health Network or Unity Health Network. There are medical services, of course, just to be clear of anything. If somebody might want to access a detox, or they want to, if they think they need to speak to a psychiatrist, if they have a family doctor, they can request a referral to a psychiatrist. Sometimes it can take up to 2 years to see a psychiatrist. But it's you have the option of the sort of within the medical field, the medical industry. I know that there are some great addiction services. There's like homes. I know St. Michael's Homes is a really good option. There's EHN Canada. We have different, I think CMHA offers quite a bit of mental health support. There's mental health resources, walk-in counseling. Wood Green offers some time-limited support
Progress Place offers mental health support. People can also go onto Google and Connex, CONNEX, Ontario. They have mental health and addiction links for services. You can also go into the Toronto Central Health Line. And that Central Health Line is also specific to if you're maybe in Durham region, or if you're in Etobicoke, if you're outside of central Toronto, and trying to find more intensive resources. And then you have wonderful places as well, Sistering, Fred Victor. There's All Saints. There's quite a bit of places that do offer supports for mental health and addiction, or substance use, if anyone is looking for individual service. Los programas que hay específicamente en Toronto es si uno, hay muchos. Básicamente, si uno necesita ayuda médica para su salud mental o una intervención para el abuso de sustancias, uno puede ir al departamento de emergencia en el hospital, puede ir al hospital de CAMH, CAMH, el hospital de la red universitaria, o en inglés le dicen UHN, Unity Health, que tiene varios hospitales en Toronto. Hay servicios médicos que le pueden dar atención inmediata, pero también hay centros de desintoxicación, donde no necesariamente uno tiene que ir al hospital. Usted también puede hablar con un psiquiatra, puede pedirle a su médico de familia que los derive a darles una cita con el psiquiatra. Lo que sí tienen que saber es que a veces puede tardar hasta 2 años para poder hablar o ver a un psiquiatra. Dentro de lo que es la industria médica hay opciones. Por ejemplo, en St. Michael's ellos tienen lo que se llama las casas de St. Michael's, que le dan estadía temporaria para las personas que necesitan ayuda. El centro CMHA, CMHA, ofrece apoyos, por ejemplo, con asesoría de salud mental. Ellos tienen programas no necesariamente médicos, sino más bien sociales. También hay otras organizaciones dentro de la comunidad que le pueden dar ayuda. Si usted busca un servicio virtual, puede ir al sitio web de Connex Ontario, y es C de casa o NNEX Ontario, y ahí ellos le ofrecen diferentes enlaces donde usted puede buscar ayuda para su salud mental en línea. Ellos tienen programas. También puede ir al sitio web de Toronto Central Health. Es una organización que da mucha información sobre programas de salud parecidos, pero que son para otras regiones, como en Durham o Etobicoke. Y aquí dentro de lo que es la ciudad de Toronto hay centros comunitarios muy buenos, como por ejemplo Sistering o Fred Victor, y entre otros. Rosie, do you think there is equality between women and men? Do I think there's What a big question, Alejandra. Rosy, ¿crees tú que hay igualdad entre hombres y mujeres? Oh, Alejandra, qué pregunta tan grande me haces. I think that there is a lot of work towards there has been a lot of work towards gaining equality. I don't quite think that we're there, especially when we think of marginalized women, right? Black women, Latin women, we think of Indigenous women. We can see so many challenges. For example, we see how neglected the missing, murdered Indigenous women, children, women and girls, and two-spirited people, how that has been very left. Governments have made promises to investigate, and there's no forward movement. We know that there are disparities with Black women experiencing medical care. There's pay disparities between even men and women, but specifically even white women and Latin women, or white women and Black women.
There is absolutely not equality when we think of caregiving and taking care of the home, taking care of children, taking care of daily life responsibilities and families. So I think there's been progress, and I think there's still needs to be more progress. Yes. Am, bueno, voy a decirles bueno, lo que yo pienso es que sí se ha hecho mucho trabajo para buscar la igualdad, pero aún no estamos ahí. Especialmente entre las mujeres que también tienen una identidad de marginalización, como por ejemplo las mujeres que son negras, indígenas o inmigrantes. Sabemos que el grupo de mujeres y niñas indígenas desaparecidas, en inglés le llaman Missing and Murdered Indigenous Women and Girls, han hecho su reporte. El gobierno les ha prometido ayuda, pero hasta aún no se han visto resultados significativos y muchas de estas mujeres de este grupo siguen desapareciendo o aparecen muertas. Hablando de atención médica, por ejemplo, la atención médica que reciben las mujeres negras es de menos calidad, no está a la par con el cuidado que reciben otras mujeres. Y en cuanto al salario, lo mismo. Inclusive para las mujeres blancas, ellas no reciben un pago igualdad de lo que reciben otras personas. Y si uno es negro, recibe menos, y si uno es indígena, recibe menos. Lo mismo es las tareas de cuidar al hogar o de dar cuidados. Siempre son las mujeres las que tienen más carga y las que necesitan más apoyo. Pero a pesar de que esto no es muy bonito, tenemos que admitir que ha habido ciertos progresos. Rosie, what is your message for International Women's Day to the Spanish speaking communication? ¿Cuál es tu mensaje, Rosa Lee, para la audiencia hispana en honor del Día Internacional de la Mujer? I think culturally there is so much importance that women have, specifically in a lot of cultures. We think of Spanish cultures, we think of a lot of international cultures. Women hold so much importance in the family role, in the family system, and so much responsibility for taking care of not only their children or their family, but their parents, their aunts, their grandparents, their uncles. Women are central, the backbone, the pillar. They are everything for families to continue. And so my message for women in Spanish speaking communities, for women who are find themselves maybe as newcomers or trying to juggle so many things, do so many roles, wear so many hats, is you are superheroes. It's almost as if nobody else could do this but us. And that doesn't mean that we should keep doing it by ourselves. That doesn't mean that we don't need help, because it's as if nobody else could do this but us. It's of course this is on us, because we are the most powerful beings that could exist, because we do so much and we care for so much, we can accomplish so much. It is also critically important to take care of yourself and to do things for yourself, to have time in the day that is just for you, to say, this is my time. If it's 30 minutes, if it's 20 minutes, if it's an hour, to say, this is my time. I deserve this because I carry so much on my shoulders that you deserve to be taken care of, and you deserve to spend time for yourself, to refill your cup, and to be very gentle with your own struggles, with your own daily living responsibilities. Bueno,
Lo que les quiero decir es de que en muchas culturas, y tal vez especialmente en la cultura de mujeres latinoamericanas, es de que se les otorga a las mujeres un lugar de importancia. Y realmente ellas ocupan un rol muy grande, tienen una responsabilidad muy grande, no solamente para cuidar, que deben cuidar de los hijos, sino también se espera que van a cuidar de sus padres, que van a cuidar de sus tíos. Y esta es una responsabilidad que cuando estén intentando, haciendo tantos malabares, usando muchos sombreros, poniéndose en muchos roles, ustedes tienen que ver que héroes. No quiere decir tienen que piden ayuda. Es una ayuda. Es único. Creo que no hay nadie que pueda hacer el trabajo que hacen las mujeres latinas. No significa que tenemos que continuar haciéndolo solas. Tenemos que reconocer también de que es de vital importancia tomarse el tiempo. En un momento del día, 1 minuto, media hora, el tiempo que usted necesite y reconózcalo como que ese momento es para usted misma. Mírese al espejo y diga, yo hago mucho trabajo, yo me merezco este tiempo, tengo que volver a llenar las pilas, como decimos en español, y uno tiene que ser amable y tiene que cuidarse a sí misma para poder seguir tomando esas luchas y esas responsabilidades. Rosie, thank you for this interview. Until the next time. Until next time, thank you for having me. Rosie, muchísimas Thank gracias you, por la Rosie. Thank you, entrevista. Janet. Muchísimas gracias, Rosie. Hasta la próxima. Gracias, Janet, por la interpretación y muchísimas gracias a todos por seguir esta transmisión. Ya sabe que la encuentra en nuestro canal de YouTube.